ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു വളരെ ടെക്കി ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മോർ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കൊമേഴ്സ്, ബി ഇറ്റ് എ പാരന്റ്, ബി ഇറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ദെൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 1 minute is something is important for you. Because നിങ്ങളിപ്പോൾ റൈറ്റ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ there are a lot of elements that gets added to the industry. നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളൊരു 10 വർഷം മുന്നേ കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 years കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ അത് ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. Now things are changing very rapidly, and the reason I am telling it is changing rapidly is because 5 years മുന്നേ when we started PrepQ with 2 US professional courses, US CPA and EA, we tried our best to get into these institutes. ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർക്കും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ അക്കാഡമിയ റൺ ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വി വർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. റണ്ണിങ് ആയിട്ട് പ്രിവെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കോളേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോടെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് മെനി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ us, which eventually made us to start something of our own. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 5 years later, when we have produced more than 1,000 students, more than 400 affiliates, and almost all of them filling up the corporates, ഇന്ന് പലവരുടെയും ഹൈയിൽ ഇത് ഒരു ഹുക്കായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ഐ ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് earlier is largely a lot of institutes actually getting to us asking what we are actually doing. Because പലരും പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കുറേ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ കുട്ടികൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സൈഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ സീയിങ് വിച്ച് ഇസ് മേക്കിംഗ് ദം അട്രാക്റ്റഡ്. നമ്മളൊരു 3 or 5 years മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സീഡിൽ ബിലീവ് ചെയ്യാത്ത പലരും ഇന്ന് നമ്മളോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ് us, can we collaborate, or what is the trick that you have played in the market that you are generating so much of employment എന്നുള്ളത്, which we have seen as a very good sign because market is recognizing our efforts. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ അലാമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് മൈ ഐസ് ആൻഡ് മൈൻഡ്. അതിനകത്ത് വെരി ഫ്യൂ തിങ്സ് ടു നോട്ടീസ്. ലൈക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ പല സ്ഥലത്തും ഐ എം സീയിങ് ദീസ് തിങ്സ് പോപ്പിംഗ് അപ്പ്. അതായത് EA CPA പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ പല കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും, ഒരു ബൊക്കെ ഓഫ് സർവീസസ് കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്ന പല കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഇന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഒരു അഡീഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് അഗെയിൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ വി വർ ഫീലിംഗ് പ്രൗഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ വളരെ നീഷായിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ 5 years ബിഫോർ കൊണ്ടുവന്നു, വെർ നൺ ഓഫ് ദം ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ടുഡേ പീപ്പിൾ ആർ ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് പിച്ചിങ് ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ സീ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ വിച്ച് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഓവർവെൽമിങ് ഫോർ us. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു പൈനിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് പലരും നമ്മളുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന കാണുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് വാസ് ഗിവിങ് us that overwhelming feeling. ബട്ട് ആ ഓവർവെൽമിങ് ഫീലിംഗ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു അലാമിംഗ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പോലും അറിയാതെ. ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഐ ബിൻ ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫോൺ കോൾസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആസ്കിങ് മീ ലൈക്ക്, ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡു യു കൊളാബറേറ്റ് or can you come and run classes for us? And when I say like, okay, we don't have that vacuum, they're at least asking like, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയുടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്ട് ആണ്, if they can come take classes for us. So that was quite like, so I was telling them like, see, പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി വന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്. There is a lot of effort that goes into academia part of things to make a particular course successful. അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്കാഡമിയ റൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആവണമെന്നില്ല. There is a lot of science that goes behind designing the curriculum, how it is effectively implied to students, and then how we make results out of it. And ultimately, these results are employment generated. But for me, when I talk to them, they're least bothered about all these things. The most alarming thing was like, there was one person who came and talked to me telling like, they have taken n number of admissions for EA, but they don't know how to run the classes. So desperately, എനിക്കൊരു ഫാക്കൽറ്റീനെ വേണം, and I'll give you anything if you give it. Then I was like completely shut down to them. I said, no, we'll not do that. Because നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് EA, വാട്ട് ഇസ് CPA, അതിൻ്റെ പ്രോമിനൻസ് എന്താണ്. ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് ഫ്രം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നാളെ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മോട്ടീവ്. അവർ മോട്ടീവ് വാസ് ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, എംപ്ലോയറിനൊരു നീഡുണ്ട്, ആ നീഡ് കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അക്കാഡമിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ആ കോഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, give it that utmost quality and standard that it deserves. Because we are talking about an international qualification. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്.
ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു വിധത്തിലും കുറഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ അക്കാഡമിയെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വെർ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് അലാമിംഗ് ഫോർ മീ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ, ബിക്കോസ് നാളെ ഇതുപോലെ ഇതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇഫ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോർ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ഓർ ഫോർ ആൻ എംപ്ലോയർ എന്നറിയാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സ്കെയർഡ് ദറ്റ് നാളെ ഇറ്റ് കുഡ് റെഡ്യൂസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സംതിങ് which we put in all the hard work to generate in the market. See, I'm happy when people are picking up and trying to do it. But if somebody is trying to do it, they should at least ensure that they are able to meet that quality, what employers are expecting. There are certain aspects, because running an academia always requires quality resources as faculties. And we at PrepQ, we have ensured that we have qualified EA, CPA faculties with sufficient experience and industry exposure to give it the ultimate academia experience for our students. But that is a must, because avada avaru varunathu oru professional avan vendiyana. It's not just a mere student game. Avaru oru professional avumbozhekkum avarku oru professional environment set cheyanam. It should have industry mentors, it should have industry exposures, qualified faculties, world class facilities in terms of resources, മെറ്റീരിയൽസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വൺ ഡേ ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു എ ക്ലാസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഫോർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് മച്ച് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇസ് ബീൻ പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ടു റൺ ദാറ്റ് 1 or 2 hour ക്ലാസ്. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ധാരണയില്ലാതെ നമ്മളിത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇത്രയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇഫ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് harm to the entire industry that we are all contributing to. When I'm talking about US tax industry, it has been quite booming since COVID, because a lot of companies have been coming to India, setting up their practices here, US accounting practices, bookkeeping practices. It is all believing on the strength of qualified human resources that we are generating in India. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ധർമ്മം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമമായ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ വി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ്, we will be eventually breaking the trust of these employers. That will only again harm the poor students who are signing up for this. So all I have to say here is like, see, it's always good to contribute to the market, because we work in a very collaborative environment. We don't necessarily work in a competitive environment anymore. Everybody is collaboratively supporting the ecosystem to grow. Our growth വരുന്ന സമയത്ത് we need to ensure that we introspect and ensure we have sufficient quality in terms of our services. We are prepared ourselves with qualified faculties, world-class resources, and a pool of industry mentors and guides, so that eventually a student becomes a professional. അതായിരിക്കണം ultimate aim. That transformation journey should happen to you. അപ്പോൾ നാളെ വേറെ ഏതും ഒരു കോഴ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ EA പോലത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ, ഷോർട്ട് ടേം ആണ്, 6 മാസമേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബേൺ യുവർ പോക്കറ്റ് മച്ച് ലൈക്ക് മെനി അതർ കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ടുഡേ. അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഇത് ഞാനങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബേണിംഗ് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം that we have put so much effort to build. It is breaking the trust of employer, because ഇന്ന് ഒരു EA ക്വാളിഫൈഡിനെ ഒരു എംപ്ലോയർ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് വി ആസ് എ PrepQ is very much proud that almost 70% of that quality qualified resources has been contributed to market by us. Because കേരളം പോലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ 5 വർഷം മുന്നേ ഒരു ക്ലിയർ വിഷനോടുകൂടി നമ്മൾ PrepQൽ EA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we knew at some point of time it will all attract eyes of people who neglected us at that starting point. So right now we have reached that phase. So my humble request to anybody who's taking it up is that, be it student, be it parent, be absolutely sure where you are signing it up, because it's not just like any other course that you just go there and study. It should be an experience. It should be an evolution of yourself from student to a professional. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മിനിമം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക.
ensure that there is qualified faculties who have studied this course, who have sufficient experience, who are using right resources, who are giving you right guidance for examinations, because qualification matters. In the market demand, they'll be ready to take candidates who are pursuing EA. But that will be only short term. Now, as much as the number of qualified professionals that come out, what happens is like qualification or emphasis of the kudu. So let's not think short term. Always think long term when you're talking about career. So that's qualification matters. You will see a lot of people coming and telling you like, you just EA place because that is the kind of demand that is there in market. But again, from an employer perspective, they'll start thinking like qualification definitely matters. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് പീരീഡിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ്ഫുൾ റിസോഴ്സസും ക്വാളിറ്റി ഫാക്കൽറ്റീസുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ചൂസ് യുവർ അക്കാഡമിയ റൈറ്റ്ലി. സോ ദ മൊമെന്റ് യു ചൂസ് യുവർ അക്കാഡമിയ റൈറ്റ്ലി 50% of job is done. The other 50% is for you to apply yourself for that academia so that they can take you to places, they can help you to kickstart your career. And when I say market for EA is going so rapidly with commerce institutes, mark my words when I say like in next 6 months, you will see a lot of them putting up EA as one of their offerings to all their ACCA, CA, CMA, whatever bouquet of services that you're in. I've actually started seeing it. And in next 6 months, you will see many of them putting up EA and CPA as their offerings because they have seen it from PrepQ or they have seen it from market. What is the kind of traction, the employment that it is generating? Because largely, ഇപ്പോൾ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും അവർക്ക് കോഴ്സ് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ വന്ന് കോഴ്സസ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ how many of them are getting placed? Nobody sends out the placement ratio. They'll only put up placement posters. അതിനകത്ത് 500 കുട്ടികളിൽ നിന്നാണോ 10 കുട്ടികൾ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി nobody speaks. And the moment that they have seen, wherein which I have seen a course where all the qualifieds are placed in MNCs, definitely in next 6 months, they'll start putting it up as their offering. But my humble request to anybody who's looking up to it, you need to ensure that, okay, the right quality standards of academia is met there in terms of qualified faculties. നിങ്ങൾ EA പോലത്തെ ഒരു US taxation കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ you need to have people who have studied US taxation, who have experience in US taxation. US CPA പഠിക്കുമ്പോഴും you need to have people who have actually gone that pathway, completed CA, US CPA, completed EA. That should be your way. അല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ വിദഗ്ധനായതുകൊണ്ട് not necessarily makes me competent enough to take up courses like US taxation, EA or US CPA. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് whenever who are putting it up, you are going to them, you are talking to them. I feel it's my responsibility, being one of the members of an academia who is pioneer in bringing this into market and who have put all that hard work in last 5 years. I feel it's my responsibility to come and talk to all of you and tell you like, okay, don't get carried away just with the name. Be sure on the kind of diligence that you need to check. For institutes ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ what are the things that is essential for me to successfully complete this course? What are the essentials that is required for me to successfully get placed? അതിന് ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, ലെഗസി ഉണ്ടോ, നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ? Those things needs to be there in your mind because it's easy to endorse these days. We have social medias, we have a lot of platforms. നാളെ ഞാൻ if I decide to spend 10 crores in my marketing, I can easily put up everything in this state. But does that necessarily qualify you to be somebody credible enough to teach you something that requires utmost attention and a clear-cut academia? That's a question that you need to be asking yourself as well as the person who's telling you to take it up.